Hey, what's going on, everyone? June here with Hapa英会話 and joining me today is Dana. Hey, Dana, how you doing? Hey, doing well. 今日は先輩と後輩を英語でどのように表現をするのかについてデーナさんと一緒に話をしていきたいのですが、先輩、後輩、まず先輩と後輩は何なのかはデーナは知ってる？知っています。で、今デーナは確か日本に住んでるんだよね。そうです。日本に住んでいるとやっぱこの先輩後輩の関係っていうのはね、特に日本人同士では、しっかりと尊重しないといけないことなんだけど、例えば自分の先輩と食事に行きましたとか、彼は私の先輩ですっていうのを紹介するときに、英語で例えばヒロさんは私の先輩です。これを例えば英語にする場合は、デーナだったらなんて言う？Yeah, if I'm talking to my American friends, personally, I don't like to put like rankings on people. So I'd probably just say, oh yeah, I grabbed some lunch with my colleague Hiro, just like that, or it could be a classmate. So personally, that's what I'd say. I would just call them a colleague or coworker.And that's pretty much how it is here in the United States, is that you don't really put a ranking on a person, right? In the United States, does the senpai-kohai relationship exist in your mind? Regarding, for example, if I have questions or I want to get some advice, of course, I would first go to my more experienced colleagues and maybe ask them some questions. But if I'm answering the question in terms of, does that like determine the language I use, or do I have to like be careful around them? No, I just act normally around all of my colleagues, whether they're younger or older than me. It feels pretty balanced.Generally to me. So. Okay. 先輩っていう言葉をよく、senior とか、senior colleague とかっていうふうに、英語にするケースをよく聞くんだけど、例えば、he is my senior hero とかっていう言い方はどう？それを私は言わないですね。もしかしたら、どうしてもその区別をしないといけないときは、I might say, yeah, he's my senior colleague. I think I would use them together. He's my senior colleague or junior colleague. But... で、仕事もそうだし、あとは例えば僕も日本に住んでいた時に日本の大学に通ってたんだけど、大学生の時もそうだし、実は今ね、もう大学卒業してからもうしばらく経っているけど、そういった友達と話をしている時も、その友達は必ず、自分の先輩は必ず先輩って呼ぶんだよね。それがなんかやっぱ自分にとって、やっぱアメリカ人としては、自分より年上、ね、年下関係なしに、You're just my friend, right? In the United To be honest, I forget people's ages because I don't really, it doesn't matter. Yeah. So, yeah. やっぱ英語の場合はその先輩後輩っていうもう言葉を使わないでもう名前で呼ぶっていうのが一般的なのかな。そうですね。名前で呼んだ方が相手も喜ぶっていうか、一番友達になりやすいと思います。If you're always calling someone by some title, maybe they feel this kind of barrier between you. So personally, I like to say people's names. Yeah.なるほどね。名前を使うか、会社の場合だったら、my coworker とか colleague っていう表現を使うか、友達の場合だったら、年上でも年下でも、friend とか、buddy とか、そういう表現を使う。bro. Yeah. 後輩を日本語にする場合はなんか表現の仕方ある。junior っていう表現よく聞くんだけど、junior colleague とか。会社だったら使えると思いますよ。junior, right?If they're a new hire, of course you can say that, but that doesn't really, define their age gap between you. So, yeah, junior is probably the best choice, but that's only for companies, right? So if they're like your classmate and they're younger than you, I don't really know if there's a way to call them. I saw actually someone explain kohai as like sister or like little sis, but I personally don't say that. So,I just use their name. なるほどね。
sister and brother, that's actually a very interesting term that you might be able to use because, even among my friends, sometimes I'll refer to like a good friend of mine as like my brother, right? And if you're very close, I think. If you're very close, exactly. So like with my close friends, I'll say, hey brother, how you doing? Or hey brother, how you doing? Right. 女性の場合は sister. do you ever say like, hey sister to your closer friends? I do not, and this may get a bit complicated, but there is the term ebonics, right? I think this is used a lot in the African American community. So personally, I choose not to use it. So that's why like language is like such an interesting thing because like even within the same English, depending on like where you live in the United States, what age group you are, right. Yeah, what your ethnicity, culture, the way that you express yourself is completely different. じゃあ最後にもしデイナが先輩後輩を知らない先輩後輩のまず関係を知らないアメリカ人に先輩後輩のことを説明しないといけないのであれば、どういうふうに説明する？例えば日本の文化をよく知らないアメリカの人。そう。初めてなんかアメリカから日本に来て、and then like Dana, why does he keep calling him senpai? Okay. What does that senpai mean? Yeah. Right. I would just say there is a sort of hierarchy, like again, the ranking in Japanese society that people, have to show respect for, in this country. So if someone is older than you, or actually maybe they, started the job before you, even if they're younger than you, I think it kind of also has this nuance of more experienced, right? So they have more experience at that company, at that job. You refer to them as senpai to show respect, that they are, we don't like to say seniors, they're kind of above you in a way, because they have more experience. So you have to show, respect and be polite using polite language. Whereas kohai means they kind of came in after you and joined the company after you. So you don't have to use polite language. You can kind of be a bit more relaxed around them, is how I would explain it. Wow, what a great explanation. 超わかりやすい。Thank you. よかったです。ごめん、最後にもう一つだけ質問があるんだけど、もちろんね、そのアメリカで生まれ育ったデーナにとっては、その先輩後輩のこの関係っていうのはないし、多分自分自身もその先輩がいたり後輩がいて育ったわけじゃない。でもね、デーナってもその先輩後輩のその関係についてはものすごく詳しいわけだから、日本のこの先輩後輩の関係について、アメリカ人のデーナからするとどう思う？正直に言っていいですか？いいよいいよ。自分はあんまりよろしくないかなと思います。でもそれに賛成する日本の方も最近多いと思います。特に若い世代。なのでみんなストレスフリーで生きていきたいじゃないですか。なので、そういう、年齢とか、この人は年上だから敬語を使わないといけないとか、そういうストレスが増えると、ね、ちょっと生きづらいので、日本では。もう少しフラットに、人と接した方がいいかなと思います。自分の本音も言えますし、コミュニケーションが取りやすくなると思うので、それは私の意見です。なるほど。要するにやっぱその先輩後輩の関係があると、なんか気を使わないといけないってことだよね。喋っているときに、特に誰かと初めて会ったときに、多分日本人ね、日本に住んでいたり日本人の場合はやっぱり一番最初にこう察しないといけないのが、この人は自分より年上なのか年下なのか、それでやっぱ自分の喋り方とか態度とかも変わってくるし、でその気を使うわけだよね。だからそれをやっぱ、それがこうストレスにつながってくるっていうところなのかな。Yes. Yeah. People will feel tired. Tired. それかもしれないね。Yes. And I don't want, people 自分の後輩がいるとしても、その人にストレスを私自身は与えたくないから、I don't want them to feel tired. もうお気楽にって感じだね。Yes. Yeah, exactly. All right, guys. I hope you guys found this video useful today. And Dana, thank you very much for coming on. I'll see you again next time. Of course. Yep. See you next time. Bye, guys.